Et toujours notre hôte, c'est Ezine Azuna. So should you want to reach the Maritime TV Africa, please send an email to maritimetvafrica@gmail.com. You can also visit our website at www.maritimetvafrica.com for more content. Also remember to follow us on all social media handles, whether it's YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, or X, as you may like to call it, or TikTok. Just follow us at Maritime TV Africa. Si vous souhaitez contacter Maritime TV Africa ou partager des histoires ou des idées sur l'économie maritime et bleue en Afrique, veuillez envoyer simplement un email à maritimetvafrica@gmail.com. Vous pouvez également visiter notre site sur www.maritimetvafrica.com pour plus de contenu. Aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux en appuyant sur notre identifiant @MaritimeTV Africa. Merci. All right, so we also appreciate your feedback and thoughts on the discussions so far. Please keep them coming. Drop your comments and ask your question, and we'll be sure to engage you. At this point, we'd also like to ask that you kindly take a second to repost or share this live broadcast. Do invite someone to join this very important conversation. Keep the engagement coming. En ce moment, nous vous demandons de bien vouloir prendre une seconde pour rediffuser ou partager cette émission en direct. Invitez quelqu'un à se joindre à cette conversation très importante. Nous vous remercions pour vos retours tout en vous demandant de continuer de déposer vos commentaires et questions et nous serons heureux de dialoguer avec vous. Merci. All right, so to the discuss of the day, Africa produces world-class authors, but less than 1% of available fictional works of literature depict the Black economy in spite of the 300 billion USD the sector generates and the 49 million jobs created in the process. While the industry laments the dearth of skilled workers, the Maritime Writes Project persists that early exposure to fiction on the maritime and the marine sectors with those themes could be the panacea for sea blindness. Development of maritime fictions could also nudge many children and youths into choosing a career from the over 100 blue professions. Dr. Taiwo Nolas-Alausa is the head of faculty, the Maritime Writes Project, and he's joining us this afternoon to discuss advancing the blue economy through creative writing. Welcome to the show, Dr. Nolas. It's good to see you. Thank you. Thank you. Good to see you too. Thank you. L'Afrique produit constamment des auteurs de classe mondiale, mais moins d'1% des œuvres de fiction disponibles décrivent l'économie bleue. Et ce, malgré les 300 milliards de dollars générés par le secteur et les 49 millions d'emplois créés dans le processus. Tandis que l'industrie déplore la pénurie des travailleurs qualifiés, le Maritime Writes Project postule qu'une exposition précoce à des œuvres de fiction sur des thèmes marins et maritimes pourrait être la panacée contre la cécité marine. Cela pourrait également inciter de nombreux enfants et jeunes à choisir une carrière parmi plus de 100 métiers au sein de l'économie bleue. Dr. Taiwo Nolas-Alausa, doyen de la faculté Project Maritime Writes, se joint à nous cet après-midi pour discuter de faire avancer l'économie bleue grâce à l'écriture créative. Soyez la bienvenue à notre émission, Monsieur le Docteur. Monsieur le Docteur, bienvenue, sir. So we'll just go straight into the conversations, and would like just to begin by asking you if creative writing or fiction could really impact the maritime sector or the blue economy as it's known today, given the very uptight nature and technical nature of the industry. Do you think that creative writing could actually push the envelope for the sector? Est-ce que vous pensez que l'écriture créative ou la fiction pourrait réellement avoir un impact sur le secteur de l'économie maritime et bleue, compte tenu de la nature techniquement rigide du domaine? Qu'en pensez-vous? Thank you. Do I really think creative writing can help bring about a kind of an exposure of the sector? The same way I can say that the only thing
that the question posits is, what is the role of literature in our lives? Let's put it that way. Remember that at the beginning of study, the early courses that were studied were what? Literature, history, and what? Latin language, right? And the consciousness it brings to every human being. This brings to the extent that this, the same way literature has been able to permeate lives of the world generally, is what can happen to blue economy, especially in Nigeria, because of the depth of literature in this particular aspect. The word blue economy itself emanated, I'm talking as far as in the Nigerian lexicon generally, emanated from a campaign, a political campaign of one of the aspirants for Lagos State Governor in about 10 years ago. That's Mr. Jimmy Agbaje, when he said, look, because Lagos is surrounded by water, I will create what? A blue economy in Lagos, where the maritime can thrive as a sort of commerce on its own. And that's where people started talking about blue economy, blue economy, blue economy, blue economy. There was really no write-up about it in Nigeria. And just last year, fortunately, the new government created what? A Ministry of Blue Economy. So, meaning that what then you start asking, what is about blue economy? Nobody knows. What can it do? Nobody knows. But imagine if we have literature on blue economy, on the effects, benefits of maritime to commerce, of experiences, biographies of seafarers being well chronicled. You know, if you doubt me, search on your Google and ask blue economy Nigeria. You will not really find anything. You hardly find 5 to 10 news clips on it. It's as bad as that. But why we are coming in is to kind of fill this particular void in bringing about writers, not just grooming them now, not just training people, but bringing about a consciousness towards writing about the blue economy. So to a large extent, literature is going to do well, and is one of the major tonics that we need. It is an advertisement that you don't need to pay for. Let me put it that way. That is the essence of it, because it travels faster. It's it's cheaper than when you now have to start putting adverts up in TVs and social media about what you are doing in the blue economy. Oui, je peux commencer par vous demander, la question me demande quel est le rôle de la littérature en fait. Et vous savez que depuis quand nous étions à l'école, ce que nous étudions, c'était la littérature, l'histoire et le latin. Donc ça vous dit qu'il y a une importance que joue la littérature dans la vie, la prise de conscience de l'être humain et dans la vie en général. Je pense que le mot, la phrase blue economy, l'économie bleue est rentré dans notre lexique. Il y a de cela 10 ans ou 15 ans comme ça, quand il fut un candidat, Jimmy Agbaje, qui avait parlé de faire valoir l'économie bleue à Lagos afin de faire un secteur qui est florissant. Donc, c'est de là que tout le monde demandait, c'est quoi l'économie bleue? C'est quoi l'économie bleue? Et si vous cherchez, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose sur l'économie bleue. Mais c'est pour cela que nous voulons faire valoir la littérature sur l'économie bleue. C'est ce que nous faisons. Et si vous imaginez, l'année passée, le gouvernement a jugé bon d'avoir un ministère d'économie bleue. Imaginez-vous maintenant s'il y avait un opus, une œuvre des romans, de la littérature créative sur l'économie bleue. Imaginez comment ça peut donner en tant que prise de conscience. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous voulons combler le fossé là en faisant une prise de conscience aux gens, et c'est une publicité. C'est comme une publicité gratuite. Ça propage beaucoup plus rapidement, beaucoup plus partout dans le monde, et c'est moins cher. En un moment, vous lisez et c'est une publicité. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire valoir l'économie bleue à travers la littérature. All right, Doc, you mentioned, the mileage we could cover, should we pay attention to the development of fiction within the industry and other forms of literature.
Now, what in your opinion could be the reason why such a broad sector, the maritime industry, the blue economy interfaces with almost all other sectors? What in your opinion could be the reason we have not had this fictional work from Africa or from Nigeria? Why are we hesitant to pushing the envelope? So we have authors who are experts and are very good, but they write everything except for the blue economy. So what's the problem? Why are we not pushing this part of the economy? Monsieur le docteur, vous avez cité les gains qui sont apparents que nous pouvons avoir à travers la littérature. Donc, quelle pourrait être la raison, selon vous, pour laquelle nous n'avons pas eu de travaux de fiction sur le secteur en provenance de l'Afrique ou le Nigeria? Les gains sont là, on peut les voir. Pourquoi nous n'avons pas de travaux littéraires? Okay, I'll answer the question in two folds. One has to do with established writers who are not writing in maritime. The second has to be those in maritime who are not interested in writing. For those who established who are not writing, in as much as writing is an imaginative construct, right? To a large extent, it also leans on your experiences, your direction, what you see, your view, your vision of life. So to a large, to the extent that a whole lot of our writers are not inclined towards that particular area, they are better off chronicling the experiences within the context of they are familiar with of colonialism, of their African heritage, their experiences with our politics, our democracy, and all, and also trying to, as much as possible, to bring about the plight of the average African. So they said that they don't speak to those areas because it does not really align with their experiences. Now, where we think there should be more writings from should be those people themselves who are seafarers, who are maritime professionals, who can actually chronicle their experiences, right? Because that is where it starts from. Charity begins at home. But for those people too, either they don't have the creative flair, let me put it that way, to put those things together. And also, they wonder the commercial aspect of if I write it, who is going to read? And they don't have the creative flair. And that is where we come in to be able to see how we can resuscitate people's interests in maritime, and of course to create people who can, even if the author cannot write, we can write biographies about them. We can chronicle their works. But the most important is what to have a set of writers who have interest in that particular area of writing, the blue economy, the ocean economy, and all. Oui, je pense que je peux vous répondre. Il y a deux côtés. Il y a des écrivains établis qui n'écrivent pas sur l'économie bleue, sur le côté maritime, c'est leur choix. Et il y a aussi ceux qui sont dans les secteurs qui ne sont pas des écrivains. Donc, c'est en cela que nous voulons encore combler le fossé. Parce que si vous n'êtes pas, les gens qui sont dans le secteur, soit ils ne sont pas doués, ils ne savent pas écrire, ce ne sont pas les choses qui ont à faire avec leur expérience personnelle. Donc, ils se demandent si j'écris ça, est-ce que ça sera un côté commercial? Qui va lire? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Même si vous n'êtes pas doué pour écrire, nous pouvons avoir les gens, les biographes qui peuvent chroniquer les vies des gens, qui peuvent raconter les quotidiens des gens de mer. Nous pouvons les guider en les aidant à chroniquer ou raconter les vies quotidiennes des gens. C'est en cela que nous voulons inciter, sensibiliser, générer l'intérêt pour que les gens sachent qu'il n'y a pas que la politique, la démocratie et tout ça. Vous pouvez aussi parler de votre quotidien. Ça va susciter de l'intérêt auprès des autres. So what would you say to industry operators or experts in other fields who actually, in spite of their interactions and experiences that could really mirror this sector, in literature, they see creative writing as watered down? And I would share an experience.
I remember about maybe 10 years ago, and someone said to me, what did you study? I said, oh, I have a BA in English literature. And the guy just went, oh, you're those people who clap and dance in class, you know? And for me, it was very watered down, and he was an industry person who actually said that to me. So what do you think of people who think that creative writing or, you know, literature of any form is watered down and it's not, you know, should not be compared to their profession, or should not be allowed to water down what they do? Je commence par un exemple qui m'est personnel. Je causais avec quelqu'un de l'industrie et il m'avait demandé ce que j'ai fait à l'université. J'ai dit, j'ai une licence en lettres anglais. Il dit, ah, vous faites partie de ceux qui dansent et chantent dans la classe. Donc, je veux vous demander, que direz-vous aux opérateurs du secteur qui, malgré leur interaction et expérience, qui pourraient refléter le secteur dans les œuvres littéraires, qui perçoivent l'écriture créative comme quelque chose, une entreprise édulcorée. Que direz-vous à cela? Well, for those kind of people, my response is the fact that literature speaks to life. Absolutely. Literature is life. And I'll tell you why it is life. Have you imagined what it is like? You're just translating this particular interview now into another set of people who don't understand English. I mean, whose English is not their lingua franca. That's literature. We got to know about the only surviving member of LNS Agura, right? In my right? Through your interview, though the man is dead now, but we can pick that interview up. That is literature. Literature is history. We get to remember. We talk about one day my 7-year-old came home. I was talking about Margaret Echo. I'm telling you, I was talking about Fumilayo Ransom Kuti. And I had to show him the film on Netflix. I said, oh, that's Fumilayo Ransom Kuti. That's literature, history. So you can see, and there you can also see some form of culture being displayed. So for those kind of people, they need to understand that when we focus on the maritime, we'll be looking at what, not just about the language of the maritime being spoken. It talks about not just about commerce, but about culture, about history, and generally encompasses our way of life. And it brings a new life into that aspect of commerce, I mean, of the Nigerian economy. That is literature. That's the beauty of literature. You cannot move. You cannot do anything without literature. That is the truth about it. Their newspapers, their curriculum, everything is literature. So for those kind of people, please, they need to wake up and see the beauty of literature in our lives. Pour cela, je dirais que la littérature, c'est la vie. La littérature représente la vie. Vous êtes en train de faire une interview maintenant en anglais et il y a quelqu'un qui fait l'interprétation en français, mais c'est la littérature. Ça va partout dans le monde, c'est propagé. Donc, j'ai mon enfant de 7 ans, il est rentré, il nous a parlé de Margaret Atwood, Fumilayo Ransom Kuti, mais c'est de la littérature, c'est la vie, c'est l'histoire. Donc, à ceux-là qui disent que c'est du coloré, mais je leur dirais de se réveiller. Il faut qu'ils sachent que là où nous sommes, la littérature, ça met en relief la culture, le langage, le commerce, tout englobe l'histoire, c'est tout, ça englobe tout ce qui représente la vie. La littérature, c'est la vie. Vous ne pouvez rien faire sans passer par la littérature. C'est essentiel, c'est le nœud, ça. Donc, il faut qu'ils se réveillent, c'est ce que je dirais. Of course, Doc, I agree with you, and I'm a very unrepentant lover of literature, so I've been able to connect the dots, and I know what impact it could make when embraced by sectors. So let's just talk about the Maritime Writes Project now, which you have led
You've led the faculty for 4 years since it debuted. Could you tell us about the project, how it's structured? Could you share some of your success stories or stories of woes, if you have any, and how has your work impacted participants and the sector? Merci, docteur, pour votre réponse. Vous êtes, je suis entièrement d'accord avec vous. Je sais ce que la littérature donne dans la vie. Maintenant, parlons de votre projet. Vous dirigez le projet d'écriture de la faculté des études Maritime depuis 4 ans. Parlons-nous de ce projet. Quelles sont les réussites? Quelles sont les histoires lamentables? Si histoire lamentable y est, parlons-nous un peu de votre projet. Well, the Maritime Project started with a dream of trying to create lots of literature and awareness around the maritime, the ocean, and the blue economy, to try to look at things not just only in the commerce, but the heritage, the culture, the history of that particular aspect of our lives. We are fortunate down in Nigeria, where we are one of the countries that is, surrounded by the Atlantic Ocean, and what benefit is a very major plays a major role, economic benefit to us, not just only in marine, in commerce, in terms of goods coming in and out, but also in terms of the economy. Well, now you see that a lot of our oil companies are moving from onshore to the offshore, to the maritime, because they have substantial Nigeria has substantial oil in the ocean. So it opens that. Aside from that is what we can also get benefit from the sea in terms of the fishery and the aquatic life. So Maritime Rights came as a result to be able to breathe life into this, seeing that there is a dearth of literature in that particular area. Ours was to, number one, raise consciousness towards writing of that particular. Number two, also now train budding writers and direct their writing flair towards writing for the marine industry. And this is the 4th edition. The 4th edition that we're having now. We have also successfully been able to carry this gospel to here in Lagos, to Osun State, where it was hosted at the Adeleke University, and the Osun Grove. And also we also went to River State, where the Bonny Island and the NLNG played host to us, this was last year. So it's been successful, so to say. This is going to be the 4th year, which will be taking place. And as well, too, is the fact that we have a whole lot of our participants who have won both national and international awards in creative writing. And soon, too, we'll have 2 of our, based on the 3 editions we've had, 2 published works of short stories, the compilation of short stories that will be launched very, very soon, before the end of this particular year. Merci. Le projet a été créé, comme je vous ai dit, pour faire valoir la littérature autour de l'économie bleue. Parler de l'économie bleue, non seulement sur le côté de commerce, mais le côté de patrimoine, la culture, l'histoire. Nous sommes bénis au Nigeria, nous sommes entourés de l'océan, l'Atlantique. Donc, c'est non seulement une voie commerciale, mais c'est aussi comme les sociétés pétrolières vont plus loin dans les océans, ça ouvre aussi une autre voie. Il y a la voie de la pêche, il y a la voie de la vie aquatique. Nous sommes en train de sensibiliser les gens à tout ce qu'ils ont autour d'eux en ce qui concerne l'économie bleue. Nous voulons donner un souffle de vie, on peut dire, les sensibiliser. Aussi, notre passion, c'est de former les écrivains en herbe. C'est la 4e édition que nous sommes maintenant.
Et nous avons pu propager l'évangile de Lagos à Oshun, à River State. Nous sommes aussi allés dans l'île de Bonny et nous avons été très bien accueillis. Et nous avons beaucoup de participants et je suis fière de dire qu'ils gagnent beaucoup de prix autour de leur écriture. Et cette année, nous allons lancer deux œuvres littéraires sous les formes de nouvelles. Donc, c'est une réussite, je peux dire, que nous sommes en train de vivre. Thank you, Doc. If I may ask, could you talk about your faculty and industry mentors? How do you form that pool, the pool of faculty and industry mentors? Est-ce que vous pouvez nous parler des menteurs de l'industrie? Comment vous les recherchez? Comment vous les recensez? Et comment est-ce qu'ils travaillent avec vous? Les menteurs, le mentorat d'industrie. Well, our faculty and industry mentors are picked from the industry. We select people from the industry who can speak to their experiences, because remember, that is what we want to chronicle, their experiences, who can inspire our budding writers through sharing their experiences, through their insights about the industry. So we pick those mentors, and it's a very, very valuable one, and it's one of the major niche of our project, where from time to time we bring these people on board. Some virtually, some they come on site. You know, some also we have to find ways by which they visit them, like some of them going to the ports, seeing the port managers and all port managers coming, seafarers coming around, the heads of divers association coming, telling them their experiences even with the sea, with diving and all. And you discover what we discovered. I think after the first and second edition, we found out that this experience immediately shaped these writers as they were writing. Some were writing about diving. Some were writing about events in Tinkan Port. Some were writing about why? Because of the stories these mentors were talking about. So their impact, they share a lot of experience, they share a lot of insights, which become stories, you know, chronicle stories. And that's the effects they have. Nous choisissons nos menteurs de l'industrie à partir de l'industrie. Et nous le faisons parce que ça nous donne l'occasion de leur laisser partager de leur expérience. Ce sont les gens qui ont vécu les choses, donc ils peuvent les partager, parler des gens comme ça. Et vous verrez que quand les gens partagent leur expérience, ça devient subitement, automatiquement les histoires. Les gens rentrent et ils écrivent sur ce qu'ils ont entendu. Ça se devient des histoires réelles et vives pour eux. Et c'est ça qui nourrit, je peux dire, l'imagination pour qu'ils écrivent. Donc, c'est quelque chose que nous valorisons beaucoup et ça nous aide à former les écrivains. So I think for me, the most interesting thing with Maritime Writes is that, you know, the A to Z of the creative process. So from your beginning, ideation, to actually publishing an illustration. I know you didn't mention it, but this would lead me to the next question, which is, how important is it that governments, through Ministry of Education, would begin to introduce storybooks on Blue economy to schools and libraries? Je pense que ce qui m'intrigue beaucoup dans votre processus, c'est de A à Z, comment vous le faites, de l'idée jusqu'au point de publier l'œuvre. Donc, ça m'amène à ma question pour dire, dans quelle mesure est-il important que les gouvernements, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, commencent à présenter des livres d'histoire sur l'économie bleue aux écoles et aux bibliothèques, selon vous? Okay, now that we're talking about the blue economy, and we are talking about how we can preserve livelihoods, you know, within the blue economy while ensuring environmental sustainability, it's important that government tries as much as possible to raise consciousness. And how do you raise consciousness? You raise consciousness through literature. Over the world, times, millions and millions of years, it's through literature. The holy books,
we know nobody knows. I mean, we never met Jesus Christ. We never met our Lord Jesus Christ. We never met Prophet Muhammad. But today, we read those books. We are raised. We have consciousness about those religions. Why? Literature, true literature. Those are very valid works of literature. I mean, in terms of what is there, and that is one major way the government can raise the consciousness of the blue economy. It's just a recent thing in Nigeria. It's going to take time, but the cheapest and fastest way to do it without adverts or any other thing is through literature. So I encourage government to ensure to come out, support this kind of projects, this kind of endeavor, especially as regards the blue economy, support the Maritime Writes Project, and let's see how we can use literature to raise enough consciousness about what is happening in that particular sector. Nous parlons beaucoup de l'économie bleue, comment ça peut aider les gens à gagner leur vie, comment ça peut ajouter à la durabilité de l'environnement, mais comment on va réaliser ça actuellement? Mais c'est à travers la sensibilisation des gens. Et comment on sensibilise les gens? Mais à travers la littérature. Donc, j'encourage le gouvernement de nous soutenir, de soutenir nos projets. Les livres saints, personne ne connaît, personne n'a rencontré le Seigneur Jésus, mais nous le connaissons tous. Comment nous le connaissons? Mais à travers la Bible. Donc, c'est la même chose. Il faut que le gouvernement soutienne la littérature, ce que nous faisons dans notre projet afin de sensibiliser, afin de propager ça partout. J'encourage le gouvernement de le faire. Wow, good work you do, Dr. Lausa. Please, could you share some of the challenges you've had, especially with your interactions with these coastal communities, and how do you raise funds for what you do? Then the fourth edition obviously is here, August 30-31. How can interested participants, be a part of the Maritime Writes Project 2024? And then on the other hand, just speak to people who have ideas but struggle to expressing them as novels or as any form of literature, and yet cannot come to the Maritime Writes Project. Is there room for a meeting point for the project and these persons so that you can take it up from there? Vous faites vraiment beaucoup de choses et je vous félicite, mais maintenant je veux vous demander de vos défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et comment l'industrie de l'économie bleue peut y contribuer? Comment vous parvenez à vous relater avec les gens? Vous êtes en train maintenant de faire la 4e édition. C'est pour bientôt le 30 à 31 août. Comment les personnes intéressées peuvent-elles participer aussi? Quel en est des gens qui ont des idées mais qui ont du mal à les exprimer sous forme de roman ou littérature créative? Qu'est-ce que vous leur direz? Comment vous pouvez les aider? Okay, let me start with the challenges. There's virtually nothing you can do without some form of finance. We've had monetary challenges, especially coming. While I must commend our sponsors, both in the past and current, because we've come this far due to those who have picked up interest in the industry, from the Nigerian Maritime Authority, Nigerian Ports Authority, and all, and a whole lot of people from the port managers across different ports in Nigeria, who has been of immense benefit to us. It's been tough, especially with the downturn, trying to get sponsors, and which we hope that we can still get more who will be able to assist in this laudable venture, at least bringing, because like last year, we were able to take this gospel down to 3 different states, trying as much as possible. We wanted to do more this particular year, but because of the downturn, we'll be scaling down in Lagos. So there's been a debt of finance, and which we hope will improve soon, and we hope more people will come to our aid. With regards to the current one, like you said, it's going to take place on the 30th and 31st of August at LCCI Conference Center, Ikeja, between 9 a.m. to 5 p.m. daily. We
we have already we require interested participants to write a 250-word essay on maritime heritages and the blue economy, where we'll be selecting the best 20 to participate in the on-site edition. Beside that, we will also have the next 50 to participate virtually. So we'll be having 20 on-site and 50 virtually. For those who are body writers who could not participate, but they have their writings, we have a very how do I put it? Very, very, very professional editing group headed by our Professor Adegbite Tobalashe, where you can submit those writings to. It will be reviewed by our team, our editorial team. If it's found worthy, yes, it can be part of considered as part of our publication. But currently, what we publish, or the next editions that will be coming up, are writings from our own academy. We'll be publishing 2 volumes of short stories, writings from our academy, and we hope that will come out before the end of the year. Wow. Merci, oui, je commence par les défis. Vous savez que vous ne pouvez rien faire sans le financement, et le financement est vraiment un problème pour nous. Mais je tiens à remercier nos sponsors, les gens qui nous ont soutenus jusque-là, NPA, NMA, les chefs de port et tout ça. Mais maintenant, surtout avec la situation économique que nous subissons, c'est assez difficile. Nous espérons que ça va changer, nous les remercions, mais tout en souhaitant que les choses vont changer, les gens vont venir à notre aide pour nous soutenir. Nous avons, comme j'ai dit, puis amener l'évangile de l'écriture à 3 États. Nous espérons mieux faire dans les années à venir. Oui, en ce qui concerne le projet, c'est la 4e édition, c'est de 30 à 31 août à Ikeja, de 9h à 17h chaque jour. Nous demandons aux gens de faire des écritures de 250 mots et nous allons, c'est une concurrence et les meilleurs vont passer à l'autre étape. En ce qui concerne les écrivains en herbe, je peux dire que nous avons une équipe des éditeurs très professionnels. Donc, si les gens écrivent et ils se sentent que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent faire, ils peuvent les amener et nous allons l'éditer pour eux. Mais ce que je tiens à signaler, que nous, de notre académie, nous avons 2 tomes que nous allons publier de nouvelles, des romans et des nouvelles. Et ça se fera cette année-ci. Merci. Well, Dr. Taiwo Nolas-Alausa, indeed, literature, creative writing plays a huge role in pushing the sector forward and must not be ignored, like you have said today. Thank you for being on the show and for sharing your wealth of knowledge with us. Thank you also for the very good work you're doing with the Maritime Writes Project. We look forward to having you again here on the show soon. We hope you would oblige us. Thank you, sir. Thank you. The pleasure is mine. Thank you. Docteur, il est évident que vraiment la littérature, l'écriture créative joue un rôle énorme pour faire progresser les secteurs et ne doivent pas être négligés, comme vous l'avez très bien signalé. Merci pour avoir partagé votre connaissance en la matière avec nous et merci aussi pour le bon travail que vous faites au sein du Maritime Writes Project. Nous espérons que vous allez revenir très bientôt. Merci beaucoup. So we also thank our dear viewers for joining this very episode and for joining every other episode. We appreciate Stack Marine Offshore for their continuous support. Until next Monday at 12 noon GMT +1, when live conversation would come your way again. It's bye from all of us at Maritime TV Africa. I am Ezin Nazunani from Gogo, facilitated the French translation. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous rejoindre à chaque épisode et surtout aujourd'hui. Nous remercions également Stack Marine Offshore pour leur soutien continu. À lundi prochain à GMT +1, lorsque Live Conversation sera de retour, l'équipe de Maritime TV Africa vous dit au revoir. Merci beaucoup. See. Au revoir. Au revoir.